أهلا بيكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي لغات. Today's lecture will continue our discussion of immunity in human beings. So let's begin. Last few lectures we finished discussing the first line of defense and second line of defense and what happens. You remember the talk about the barriers and inflammatory reaction. Now, if a pathogen managed to pass these barriers and the second line of defense, what happens? There is a third line of defense, involves the lymphocytes in a group of defense mechanisms called the immune response, and this takes two forms: humoral immunity or antibody-mediated immunity. From its name, it involves antibodies, or cell-mediated immunity, and this we'll be discussing right now. Let's start with the humoral immunity. This mechanism defends the body against pathogens present in the body fluids, and this is done by producing antibodies. How is it does this occur? When a pathogen enters the body, it has antigen on its surface. B lymphocytes. Now remember, the humoral immunity involves B lymphocytes, while we will discuss in cell-mediated immunity involves T lymphocytes. Okay, so B lymphocytes recognize the antigen and attaches itself to the antigen, and it has, the B lymphocytes has immune receptors present on the surface. It binds the antigen, and the antigen inside the B lymphocyte binds a protein called the major histocompatibility protein. So first step, the B lymphocytes recognizes the pathogen, recognizes the antigen on the surface of the pathogen, and then takes it and binds the antigen on the pathogen, binds with a protein called the major histocompatibility protein. Macrophages engulf the antigen and digest it by lysosomal enzymes. Okay, and when it does so, it turns the pathogen into fragments, and these fragments are presented on the surface of the cell by a protein called major histocompatibility complex. Then the complex resulting from the binding between the antigen and the major histocompatibility transfers to the plasma membrane of the macrophage and presented on its outer surface. What happens in the macrophages? إنها engulfs the pathogen, lyses it with the use of enzymes, and then presented as a major histocompatibility complex on the surface, presented on the outer surface. Okay? Okay. Now, T helper cells, although we mentioned the T helper cells here, but it's not, the sign of humoral immunity. The humoral immunity, I want you to remember, it involves the B lymphocytes mainly. T helper cells will recognize the antigen and the antigen and the major histocompatibility protein. That's what's so-called the antigen major histocompatibility complex, and binds them. This binding will activate T helper cells to release interleukins. So the T helper cells هنا
بعد ما تتعرف على الباثوجين اللي هو بقى fragmented وتحول لانتيجين major histocompatibility complex binds with it، ترتبط معاه، وبعدين تبدأ تفرز interleukins. بتعمل ايه الانترلوكنز دي؟ الانترلوكنز will activate B cells carrying on its surface the antigen bound to the MHC. يعني دايرة كده من الاكتيفيشن. دايرة من الاكتيفيشن involves interleukins. اوكي؟ طيب الactivated B cells بقى will divide and differentiate into memory cells and plasma cells. Okay? وده produces large amounts of antibodies pass through the lymph and blood circulation, and the memory cells will remain for decades, 20 to 30 years. هي دي المناعة اللي بناخدها من التطعيم مثلا. ما هو التطعيم عبارة عن باثوجين بس بقى عاملينه على شكل ضعيف بحيث انه يستثير الاميونيتي، ايوه، بس ما يعملش symptoms. الميموري cells بقى where they divide and differentiate into plasma cells that secrete antibodies لو الباثوجين دخل البادي مرة تانية. تمام؟ يبقى الانترليوكنز هتعمل activation للبي cells that will divide to memory cells and plasma cells و secrete antibodies. ايه اللي بيحصل بسبب الانتيبوديز دي؟ ان لو الباثوجين دخل مرة تانية الميموري cells دي will divide and will differentiate into plasma cells that secretes antibodies لما الباثوجين يدخل مرة تانية، بس المرة دي بقى specific for that specific antigen and makes the response much faster than the first time of infection. Okay, the antibodies produced by the plasma cells will طبعا في blood circulation and lymph will bind to the antigens found on the surface of pathogens. That will activate the macrophages to re-engulf these antigens. بس الانتيبوديز دي not effective enough to destroy foreign cells as the cells infected by viruses. ليه؟ لأن الانتيبوديز حجمها كبير وما بتقدرش تدخل جوه السيل and attack the virus. Cannot reach the virus inside the cell. عشان كده الفيروس بياخد دورته inside the cell ومفيش حاجة بتقدر تقتله. In this case, the foreign bodies will be combated by the T lymphocytes. طيب شفنا الهيومرال immunity اللي هي done mainly by B lymphocytes. ايه بقى cell mediated immunity? This involves T lymphocytes. T lymphocytes عليها receptors found on its membrane. وكل T cell produce during its maturation a specific type of receptor specific to its membrane. يعني التي سيل وهي بتنضج وهي بتنمو وهي بتكتمل نموها يعني بتفرز special type of receptors on its membrane. دي الريسبتورز دي تقدر bind to a single type of antigen. يعني T cells more specific than the B cells. تمام؟ ايه بقى الميكانيزم of cell mediated immunity؟ الباثوجين لما يدخل البودي macrophages will engulf it، وقلنا انه هيبقى represented as a antigen major histocompatibility complex. التي helper cells بقى عليها ريسبتور اسمه CD4. CD4 ده in its membrane will bind to the antigen major histocompatibility complex. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده will activate T helper cells. يبقى ال T helper cells او T helper lymphocytes عليها ريسبتور اسمه CD4. ده لما يبقى يتحد مع الانتيجين antibody complex زي ما انتم شايفين هنا
ده will activate T helper cells. طب ما لما السيلز تبقى activated هيحصل ايه؟ will release interleukins to activate ال T helper cells bound to the antigens to divide to form a strain of activated T helper cells. يبقى تاني السي دي 4 لما يتحد مع الانتيجين انتي بودي كومبلكس، الانتيجين قصدي major histocompatibility complex will activate T helper cells. ال T helper cells secrete interleukins، ده يخليها تنقسم to form series of activated T helper cells and memory T helper cells. Okay? ودي will last in the blood for a long time. تقدر recognize الانتيجين اللي دخل البادي قبل كده وتهاجمه. طيب ايه كمان؟ الاكتيفيتد تي هيلبر سيلز will secrete حاجه اسمها بروتينز سايتوكاينز. السايتوكاينز دي ايه بتعمل ايه؟ attract the macrophages to the site of infection علشان to engulf the pathogen. Attracts them in large amounts. ايه تاني؟ stimulates the macrophages او macrophages and other types of T lymphocytes and B lymphocytes، يبقى activating both cell mediated and humoral immunity لانها activate both B cells and T cells. ايه تاني؟ activates natural killer cells علشان to attack the pathogen. الباثوجين ده in the form of اي abnormal body cells او cancer cells or cells infected by pathogens. يبقى تاني الactivated T helper cells will secrete protein cytokines. الcytokines دي بتعمل ايه؟ attract macrophages in large amounts and stimulate the macrophages and other type of T cells and B cells، يبقى thus activating both cell mediated and humoral immunity. وبعدين activates the natural killer cells علشان to attack اي abnormal cell موجودة في البادي، abnormal زي cancerous cell مثلا او cell infected by a pathogen. ايه تاني؟ في فاكرين السايتوتوكسيك تي سيلز؟ دول عليهم ريسبتور اسمه CD8 وتقدر تتعرف على الفورين بوديز عن طريق الريسبتور ده. والفورين انتي بوديز او الفورين بوديز اللي هي الفورين بوديز اللي هي بتتعرف عليها ممكن تبقى في صورة transplanted tissue زي واحد زارع اي عضو مثلا، في صورة مايكروبس وفي صورة كانسر سيلز. لما السيلز اللي هي السايتوتوكسيك تي سيلز دي تتحد معاها بتعمل ثقوب في الممبرين اوف ذا فورين بودي، يعني كأنها بتحفر فيه ببروتين called specific protein called perforin. اوكي؟ او انها secretes lymphatic toxins that will activate certain genes في النيوكليوس بتاعت السيل المصابة تخليها تموت. اوكي؟ يبقى السايتوتوكسيك تي سيلز عندهم ريسبتور اسمه CD8. السي دي 8 ده بيتعرف على اي نسيج غريب او فورين بادي موجود في الجسم، زي لو كان ترانسبلانتد تيشو او مايكروب او كانسر سيلز. بتعمل ايه؟ انها لما بايندز مع الانتيجين ده بتعمل فيه ثقوب في الاوتر ممبرين بتاعه عن طريق بروتين اسمه بيرفورين او perforating protein او secreting lymphatic toxins. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان النيوكليوس بتاعت السيل المصابة بتموت، destruction، بتبقى تتدمر والسيل نفسها بتموت. طيب الاميونيتي تو ذا بتقعد تعمل اكتيفيشن لنفسها زي ما انتم ملاحظين. ففي ليميت بيحصل inhibition في مرحلة معينة للإميون ريسبونس. inhibition by مين؟ by T suppressor cells
عليها برضو ريسبتور من نوع CD8. تمام، زي السيتوتوكسيك تي سيلز. يبقى التي سبريسور سيلز عليها برضو CD8 binds to to plasma cells, binds to T helper cells, binds to T cytotoxic cells. البايندينج ده بيعمل ايه؟ secrete proteins called lymphokines. These suppress or inhibit the immune response or stops it. تمام؟ علشان كده البلازما cell will stop producing anti bodies. وكتير قوي من التي هيلبر سيلز والتي سايتوتوكسيك بي سيلز will die. اوكي؟ عشان كده انتوا شايفين اللايف سبان بتاع الليمفوسايتس بالايام، لكن بتاع الميموري سيلز بعشرات السنين اللي موجوده. تمام. ايه بقى الستيجز اوف acquired immunity؟ يعني ازاي بنكتسب acquired immunity؟ ازاي بنكتسب immunity لحاجه معينه؟ through two stages. The first stage is called the primary immune response، وده مع اول انفكشن. الانفكشن لما بيدخل الجسم لاول مره. شايفين الريسبونس هنا compared للريسبونس دي. الفيرست انفكشن بيحصل معاه ريسبونس من البي والتي سيلز ان to the antigens، وبعدين attacks it until it's destroyed. لكن على بال ما بتتعرف عليه وعلى بال ما بتعمل له اتاك ده بياخد وقت. وقت قد ايه؟ وقت كافي للباثوجين انه يظهر فيه اعراض المرض. تمام، ده تقريبا بياخد من 5 ل 10 ايام. عشان كده الانفكشن بينجح في اول مره. عشان كده بيقول لك مثلا اللي جاله حصبه ما بتجيلوش تاني، لكن جات له اولاني. تمام، هي اي نعم الباثوجين اتقضى عليه في اول مره، لكن كان في ده اخد وقت زياده. ليه؟ على بال ما السيلز انقسمت واتعرفت على الانتيجين وعملت الديفنس ميكانيزم. اوكي، ده بالنسبه للي بيحصل في الفيرست ستيج. وطبعا during this time the infection هيبقى widespread and the symptoms of the disease appear. لكن السكند ستيج بقى secondary immune response، لما الباثوجين ده نفسه يدخل الجسم مرة تانية. الاميون ريسبونس هنا هتبقى very fast، لان في memory cells يا جماعة، لان في خبرة بقى قبل كده بمجابهة الانفكشن ده. واحنا بنتعرض للانفكشن على فكرة كل شوية، لكن ما بنحسش بيه علشان بيتقضي عليه بسرعة بسبب المناعة اللي احنا اكتسبناها من اول مرة. This time the pathogen will be destroyed before the appearance of these symptoms. وكل ده الفضل ده لمين؟ بسبب الميموري cells which store information about the antigen اللي هو دخل الجسم. وفي both memory B cells and memory T cells موجودين في البادي. يعني في memory B cells و memory T cells. B and T cells can survive only for a few days, but memory cells can live for tens of years. علشان كده هي دي المناعة اللي جاية من التطعيمات. طيب, during the second infection with the same pathogen, memory cells respond للpathogen who starts to divide and produce large amount of antibodies and active T cells within short period of time. عشان كده secondary immune response دي أسرع بكتير من first immune response. This concludes our talk about acquired immunity. I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.